Now, obedience, which is a sign of loving God, is progressive. Kutii na ni ishara ya kumpenda Mungu huwa kunabadilika na kunaongezeka. We should grow in obedience because we love God. One sign that you love God is you are always growing in obedience. Unakomaa. Zamani alikuwa anazungumza mara 3 kabla ufanye. Siku hizi anazungumzanga mara 2. I expect in the near future azungumza mara 1 na ufanye. So when you love God, your obedience should grow. Lakini watu wengine badala ya wakomae na wawe watiifu zaidi, unakuta kwamba wanaanza, they start going back. Amen. Unakuta mtu ni mjeuri sana kwa kanisa sababu amekaa kanisa miaka mingi. That is not loving God. When you find yourself ukirudi nyuma kuingia kanisani, kumtii Bwana kwenye maagizo yake, na hata anaambia watu zamani Mungu alikuwa anazungumza na tekeleza. Ole wako, you are going in the wrong direction. Your love for God is dying. And they are very proud to tell you there was a time God could speak to me. What happened? Your love for God disappeared. Unatakiwa kama leo nakuzungumzia na 3 words. You target by the end of the year, I want to hear 5 words from my Father. Your love for God is growing. Amen. Bwana Yesu asifiwe. That is why love for God ikiisha, we remain with the backsliders in the church. There are so many backsliders in church. Na wanakuja kwa kanisa lakini kwa moyo wali backslide. Hata Mungu akizungumza haiwasubui. Hata akizungumza mambo ya pastor huko nje haimsubui. Amen. Hata akienda mahali atapeli mtu haina shida kwake. Hata anasahau kutubu, hata atubu. Amen. The spirit of backsliding is deadly, and it is a sign of dying love for God. Roho ya kubackslide ni hatari na ni ishara kwamba upendo wako kwa Mungu unaendelea kuisha. You are going to remain in church but you are backslidden. Umerudi nyuma. Na hao watu wataona aibu Yesu akija kuchukua kanisa. Kwa sababu gani? Kanisa litatawaliwa, wataachwa kwa viti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mkitaka kujua ni serious, you can have a church, they have 2,000 members but they only have 15 disciples. Don't confuse the two. You can have a church with 2,000 members but there are only 15 disciples. Love for God makes you remain a disciple. Kumpenda Bwana kuna kufanya unakaa mpaka mwisho mfuasi wa Yesu. Amen. Na sisi mapasta na wale mtakuwa mapasta, don't be so much concerned about the number. Be concerned about raising disciples. And that is why kutwaliwa kwa kanisa kutakuwa hatari, kwa sababu kanisa litakuwa watu 2,000. Hebu nikuulize, kanisa iko na watu 2,000, 15 waende, itajulikana kama limeenda? Hata watu hamtajua, mnafikiria wale ni hawakuja. Alafu kitabia hata unaona news inaandika some people disappeared mysteriously. Ala, natafuta gazeti ili nini? Alafu nasikia kanisa lilienda. Utafanya namna gani? Wapendwa, keep your love for God, you keep yourself ready for rapture. When you keep your love for God, you keep your heart ready for rapture. Amen. Bwana asifiwe. Ukiona watu wamekataa kuomba, unalala bila kuomba, haufungi, hausomi neno, let me tell you, it's a sign that you are backsliding slowly. Pole pole. Shetani ni mjanja sana. Hakuambiangi eti uanguke, anakuambianga hapana. Hata anajua huwezi kubali, lakini anasema usiombe leo. Usikie vile umechoka, hata usisome neno, hivyo hivyo. Pole pole, pole pole. Inakuwa very slow spiritual death. Pole pole tu na unarudi nyuma. Lakini ushuhuda huko. Amen. Hata fellowship naenda. Wapendwa, these are some serious things about spiritual life. Haya ni mambo hatari ya kiroho. Na ni lazima tuyachunge. We don't drift back. Tulitoka kwa dini. Kwa nini tukuja katika makanisa ya kiroho halafu to backslide
bado tubaki kwa dini na tuko Pentecostal church. Amen. Bwana asifiwe. These are dangerous things that we need to watch and be careful. In Jesus' name. Amen. So working hard on the areas where there is no obedience is itself love of God. Kama unajua maeneo fulani simfurahishi Mungu, alafu unaingia kwenye mfungo, unaambia Bwana nisaidie, sitaki kuwa muongo tena, deliver me from this demonic power of lying. Alafu unapigana, unaamuru katika maisha, alafu mwisho unakuta kwamba haudanganyi tena. Is a good sign. Your love for God is still on. Ni ishara kwamba upendo wako kwa Mungu bado upo. Amen. Lakini ukijikuta you are very comfortable ukifanya mambo ambayo unajua kabisa ni kinyume cha neno na haikusumbui, upendo wa Mungu kwako umeisha. The reason why we don't sin is because we love God. Every sin is unto holy God. That is why you hate sin. Kila dhambi unaifanya kwa Mungu mtakatifu, na huyu Mungu ninampenda, sitaki tena kumkosea. So love of God will stop you from sinning. Kumpenda Bwana kuna kuondolea njia za kufanya dhambi tena, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. That is why ukijikuta hebu niangalieni, wakati unatembea na Roho Mtakatifu na anaanza kuona kuna maeneo fulani Mungu anataka kusafisha, the gray areas, na kwa sababu unapenda Mungu, kutembea na Roho kuna kusaidia kuangazia hayo maeneo. Let me repeat. When you are genuinely having a walk with the Holy Spirit and you love God genuinely, Mungu atakuwa anaangazia maeneo ambayo iko na kasoro. Lakini haretangi yote, utakuwa disappointed. Bwana asifiwe. Anachukuanga area moja. Kwa mfano, haujui haulipagi madeni. Na amani haiko inakusubua. Suddenly unastukia kuna kitu kimekuja ndani yako kinakwambia haulipi madeni. Alafu hata unaota biguni umefugiliwa nje. Unaambiwa you love God but you are serious debtor. You don't pay. Kwanza hapo unaanza kuambia Mungu nisaidie Bwana. Unaanza kutafuta hata wale haulipi. Unaanza kuwalipa pole pole. Sasa wewe upendo wa Mungu uko ndani yako. Lakini akizungumza na unakataa, kuna ishara kubwa kwamba umeanza kukufa kiroho. Slowly. Loving God is accepting his corrections and changing. Kumpenda Bwana ni kukubali kusahihishwa na yeye. The Holy Ghost can be very severe sometimes. Roho anaweza kuwa mgumu kwako akikubadilisha. Amen. Kwa mfano Roho akikwambia ufunge siku 7 na anataka ukomae, hata ukilia hawezi kuambia si kula leo, next week sitakuletea siku zingine utaenda ukikomaa. Akisema 7 ni 7. Na wewe ukimaliza unaingia unakuwa na spiritual promotion, unaingia level nyingine ya kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe. By the way, do you know prayer when you are fasting is a process of dying. Na ndio unasikianga mwili unawika kabisa wakati umefunga. Amen. Na sababu mwili unakuanga na sauti. Wacha nikuambie, unapiga duru, unakataa, utakufa. Angalia vile uko, angalia vile umeparara, angalia vile mifupa inaonekana. Let me tell you, when it comes to that level, because you love God, unaweza enda kwa kioo namna hii, ukiangalia unaona kama ni mgeni, si wewe. Lakini unasema kwa moyo, lazima nimalize katika jina la Yesu. Amen. Tupigie makofi. Kupenda Bwana ni kukubali mwili udhoofike umtii. That is the love of God. It's not just kushida ukisaba kwa mdomo, oh I love Jesus, and you are full course meal. This is 60 days. This is the 5 days in a year. Na Mungu anazungumza ufunge, unakataa, una postpone. Saa nyingine Mungu lazima akwambie audibly. Saa nyingine unasikia impression kimejaa ndani yako, nasikia kufunga wiki hii. Ni yeye anazungumza. Wacha kugoja kuzungumzia kama vile anazungumzianga ndugu fulani na dada fulani. Hiyo impression
Hiyo kitu kwa moyo. There's a word we use when you perceive in your spirit. When you get a check in the spirit kwamba this week nasikia kufunga kama siku 3. Si wewe unazungumza, ingia kwa hizo siku 3. Na kwa sababu unampenda Bwana, hiyo sauti unaitii. Because most people don't love God, they don't obey those voices. Sababu watu wengi hawapendi Mungu, wana pretend wanampenda. They don't obey those voices of instructions. Hawatii. Lakini kuambia wainue mikono, hata watalia, lakini Mungu anajua kwamba hata ukilia, you are very far from me. It's not about emotions, it's about obedience, kumtii. Na hiyo ndio the difficult part ya kupenda Mungu, the cost. Yesu alimpenda baba yake. Na wakati kabla Yesu aangikwe msalabani, if you go through what Jesus went through, you'll be shocked. Wakati walimshika kutoka shamba la Gethsemane, Yesu kuanzia hapo ni mateso baada ya mateso. Wakavuta ndevu zake, wakamtemea mate, wakapigwa mijeledi, akamwaga damu nyingi hivi kwamba hakuwa amebakisha damu. That is why alikuwa na maji, ili surround moyo wake. Kwa sayansi inaitwa hypervolemic shock. Mwili ukianza kumwaga damu kwa wingi, huwa unaleta maji kuzuia damu kutoka zaidi. That is why wakati askari wa Kirumi alimudunga kwa ubavu, ulitoa maji na damu kidogo. Yesu alimwaga damu nyingi kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu alipenda baba yake, alikuwa anataka kutii vile waliagana, nenda duniani ukafanyike dhambi kwa niaba ya watu wangu, tukomboe hii jamii ambayo imeshikwa na adui. The Bible says he went to the cross like a lamb going for slaughter. That was obedience. Love for God is practical. Sio kuongea tu. Amen. There are so many Christians in church. They don't pay the price for the love of God. They are not prepared to pay the price. Hata kutoa, even giving, vile Mungu anakuongoza, Wakristo wengi huwa hawatii. Sana sana sauti ya kutoa wanakataa. Kabisa unasikia, mimi nasikia nisimame na hii mradi. Lakini somewhere unafikiria hai, it should be next time, not now. Amen. Na unakaa ukijaribu kuifanya hivi iondoke, unakaa inarudi. Unakaa kidogo ndio hiyo. Lakini unasikia, mimi nimeamua ni next time. Your will will prevail because you don't love God. Loving God is to accept self-death. Kubali kukufa. You die to the self and you let Christ prevail. Ukufe. Usikie sauti yake, uitii. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Nilipitia kajia kagumu mimi kwangu, sababu nilikuwa na kiburi kingi. Na ile kajia Mungu alinipitishia, kalikuwa na aibu nyingi, lakini Bwana akanihurumia. I remember one time, sikuwa na pesa za kunyolewa. Za kufanya nini? Kupenda Mungu haimaanishi nywele yako haitamea. Atitamea pesa ikikuja. Bwana asifiwe. Itamea hata zaidi hauna dururu. Hiyo ni sheria nyingine ya ubaji. Sheria ninakula basi nywele lazima imee. Amen. Na mimi sasa nywele zikamea. Sasa nikasema tafanya namna gani? Nikasema acha mimi niwe first man kujinyoa. Amen. Nikachukua makasi. Na kioo tu kafanya kazi. Na nikafikiria mimi niko sawa. Naguza hivi nasikia kama iko even. Inatoshana vile nimenyoa. Wacha nitoka kwa barabara. Nitoka kwa barabara vile nikasikia mtu akisema, "We, hiyo stari ni mpya." Lakini nikasema kwa moyo wangu, Bwana ninampenda. Hata kama sina pesa ya kujoa, sitarudi nyuma. Sometimes unaweza sikia comment kama hiyo na ujue ulikuwa na pesa, ulikuwa unanyoroa vizuri, unapakwa mafuta, kila kitu kinalainishwa, alafu hapa ni aibu tupu. Bwana asifiwe. Love for God ni upitia hayo na usimchukie Mungu.